أهلا ومرحبا بكم في وقت القصة مقدمة من المتحف الوطني للأمريكان العرب. أنا اسمي ساري. Welcome to the Arab American National Museum's English Arabic Storytime. My name is Sari. اليوم بمناسبة شهر تراث الأمريكان العرب شهر إبريل. Today in celebration of the Arab American Heritage Month, which is the month of April, هنقرأ كتاب اسمه 10 Ways to Hear Snow. We're going to read a book called 10 Ways to Hear Snow. When Lena woke up, everything was quiet. عندما استيقظت لينا كان كل شيء هادئ. No cars honked, no buses chugged, no garbage trucks gulped trash across the street. لم تصدر أي سيارات صوتا. لا توجد حافلات صاخبة. لا توجد شاحنات قمامة تلتهم القمامة عبر الشارع. Snow! Last night's blizzard was gone, leaving the city muffled and white. ثلج! اختفت عاصفة الليلة الماضية الثلجية تاركة المدينة مكتومة وبيضاء. But today was Grape Leaf Day, when Lena would help her grandma make ورق عنب. Siti was losing her eyesight, and Lena loved helping her cook. I want to tell Siti about the snowstorm and make sure she's okay. لكن اليوم كان يوم ورق العنب، حيث تساعد لينا جدتها في صنع ورق العنب. كانت ستي تفقد بصرها، وكانت لينا تحب مساعدتها في الطهي. أريد أن أخبر ستي عن العاصفة الثلجية وأن أتأكد من أنها بخير. The snow's so deep, Lena's mom said. الثلج شديد العمق، قالت والدة لينا. We could go with you, Lena's dad offered. عرض والد لينا يمكننا الذهاب معك. But Lena wanted to go to Siti's by herself. Stay warm, حبيبتي, her dad told her. Lena bundled up. لكن لينا أرادت أن تذهب إلى بيت ستي بنفسها. قال لها والدها: ابقي دافئة حبيبتي. فلبست لينا ملابس دافئة. Outside, the sun on the snow was bright white as a light bulb. Lena squinched her eyes and pulled her scarf over her nose. She could barely see. في الخارج كانت الشمس على الثلج ناصعة البياض كمصباح كهربائي. شدت لينا عينيها وشدت وشاحها على أنفها. كانت بالكاد تستطيع الرؤية. I wonder if this is how Siti feels, Lena thought. The world sounded softer, but the noises she heard were clearer. فكرت لينا: أتساءل عما إذا كان هذا هو ما تشعر به ستي. بدا العالم أكثر هدوءا، لكن الأصوات التي سمعتها كانت أكثر وضوحا. Scrape, 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 scrape. What is that? It was Mrs. Watson's shovel digging out the sidewalk. That's one way to hear snow, Lena thought. كشت, scrape, كشت, scrape. ما هذا؟ كانت مجرفة السيدة واتسون تحفر الرصيف. فكرت لينا أن هذه طريقة واحدة لسماع الثلج. Lena walked down the street. Snark, snark, snurk. The noise was low to the ground. What was that? It was the treads of Lena's boots crunching snow into tiny waffles. 2 ways to hear snow. سارت لينا في الشارع. سنياك سنياك سنيوك. كانت الضوضاء منخفضة على الأرض. ماذا هذا الصوت؟ لقد كانت خطوات أحذية لينا تقطع الثلج وتحوله إلى فطائر صغيرة. هذه طريقتين لسماع الثلج.
Lena ducked under a pine tree. Plumph! A powdery sound. A blue jay on a branch had knocked down snow. 3 ways to hear snow. Lena counted. She listened for more. انخفضت لينا تحت شجرة الصنوبر. بلومف. صوت ناعم. أسقط قيق أزرق الثلج من على غصن. أحصت لينا 3 طرق لسماع الثلج، فاستمعت للمزيد. Swish, 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 swish. What was that soft, whiskery noise? حفيف 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 حفيف. ما هو ذلك الصوت الناعم؟ People were sweeping snow off their cars. Their brushes made the 4th way to hear snow. كان الناس يزيلون الثلوج من سياراتهم. صنعت فراشهم الطريقة الرابعة لسماع الثلج. Lena cut across the park. Scritch, scratch, scritch, scratch. Another snow noise. Lena saw long, skinny tracks by her boots. Ahead of her, people were skiing. Their skis made the 5th way to hear snow. قطعت لينا عبر الحديقة. Scritch, scratch, scritch, scratch. صوت ثلجي آخر. رأت لينا مسارات طويلة ونحيفة من حذائها. كان أمامها أناس يتزلجون. صنعت زلاجاتهم الطريق الخامسة لسماع الثلج. Rashid and Maryam were building a snowman. Pat, pat, pat. What was that? It was Mittens smoothing the snowman's head. The gentle sound made the 6th way to hear snow. كان رشيد ومريم يصنعان رجل الثلج. Pat, pat, pat. ما هذا الصوت؟ إنه صوت قفازات تنعم رأس الرجل الثلجي. كان الصوت اللطيف هو الطريقة السادسة لسماع الثلج. As Lena walked away, her friends whispered and laughed. عندما غادرت لينا، همس أصدقاؤها وضحكوا. Thwomp! Oh no! Lena ran away fast from the 7th way to hear snow. Thwomp! Oh لا! هربت لينا بسرعة من الطريقة السابعة لتسمع الثلج. Lena reached Sitti's building all out of breath, her boots covered with white powder. Stomp, stomp, stomp. Lena giggled. She was making the 8th way to hear snow. وصلت لينا إلى مبنى ستي بلهفة، وحذاؤها مغطى بمسحوق أبيض. Stomp, stomp, stomp. ضحكت لينا. كانت تصنع الطريقة الثامنة لسماع الثلج. Hello, Lena, the lady in the lobby said. Go on in. She pointed toward Lena's grandma's room. قالت السيدة في ردها: مرحبا لينا، تفضلي. وأشارت إلى غرفة جدتي لينا. Lena tapped on the door. Surprise, Sitti, it's me. I came to make grape leaves with you. نقرت لينا على الباب. مفاجأة ستي، إنه أنا. لقد جئت لأصنع ورق عنب معك. Lena threw her coat and mittens on the radiator to dry. Wonderful! The lamb and rice are ready, Sitti said. ألقت لينا معطفها وقفازاتها على السخان حتى تجف. قالت ستي: رائع! الضأن والأرز جاهزان. يلا, I can't wait, Lena shouted. Let's get started. يلا, لا أستطيع الانتظار, صرخت لينا. هيا بنا نبدأ. Lena rinsed the grape leaves and placed them on towels. غسلت لينا أوراق العنب ووضعتها على مناشف. Put some filling in the center. Roll them up and put them in the pot, Sitti instructed. ضعي بعض الحشوة في الوسط ولفيها
وضعيها في القدر. أمرت ستي. They're like little grape leaf cocoons, Lena said, looking at them piled on the plate. Or lots of little sleeping bags, ستي replied. قالت لينا وهي تنظر إليها مكدسة على الطبق إنها مثل شرانق أوراق العنب الصغيرة. أجابت ستي أو الكثير من أكياس النوم الصغيرة. Ha! Mine looks like a mustache. Lena held her stuffed grape leaf under her nose. Ha! ورقتي تشبه الشارب. قامت لينا بوضع ورق العنب تحت أنفها. ستي held hers under her nose too. That's good. She wrinkled up her face and said, We look like a couple of real tough guys, in a tough guy voice. وضعت ستي ورقتها تحت أنفها أيضا. هذا جيد. جعدت وجهها وقالت بصوت رجل قوي: نحن نبدو مثل اثنين من الرجال الأقوياء. ستي, did you know we had a blizzard last night? Of course. Lena was surprised. How could her grandma know when she couldn't see very well? Then she heard a noise. Drip, drip, went the mittens. It was the sound of snow melting. 9 ways to hear snow. Suddenly, Lena understood how Siti knew. Siti, did you hear the snow? Siti smiled. Each morning, I opened the window and listened. Today, everything sounded hushed and soft. No noise is the sound that means it's snowing. ستي, هل تعلمي أن كان لدينا عاصفة ثلجية الليلة الماضية؟ بالطبع. فوجئت لينا. كيف يمكن لجدتها أن تعرف ذلك رغم أنها لا تستطيع الرؤية جيدا؟ ثم سمعت ضجة. تريب تريب. بدأ صوت القفازات. لقد كان صوت ذوبان الثلج. هذه 9 طرق لسماع الثلج. فجأة فهمت لينا كيف عرفت ستي. ستي، هل سمعت الثلج؟ ابتسمت ستي. كل صباح أفتح النافذة وأستمع. اليوم بدا كل شيء هادئا وناعم. لا ضجيج هو الصوت الذي يعني أن الثلج يتساقط. ستي, I listened too. I heard snow 9 different ways. Shovels were 1, boots were 2, the blue jay was 3. ستي, لقد استمعت أيضا. سمعت ثلجا ب9 طرق مختلفة. كانت المجارف 1 والأحذية كانت 2 وكان القيق الأزرق 3. Slow down حبيبتي. I want to hear them all. But right now, shh. تمهلي حبيبتي. أريد أن أسمعهم جميعا. لكن الآن صح. Siti went to the window and opened it again. Listen, she said. توجهت ستي إلى النافذة وفتحتها مرة أخرى. قالت: اسمعي. Outside, the late blue afternoon was completely still. في الخارج كانت فترة المساء الزرقاء هادئة تماما. Quiet is the 10th way to hear snow. الهدوء هو الطريقة 10 لسماع الثلج.